Now we are going to see one more problem on assessment of company. So I am going to now read up the problem. The following profit and loss account of PQR Limited for the financial year ending 2019-20. Calculate the total income. Okay, now this is a P&L account. Debit side, provision for tax 1,50,000, rent and taxes 15,000, fire insurance 8,500, establishment expenses 1,35,000, depreciation 30,000, the donation and charity 3,500, general expenses 32,500, reserve for doubtful debts 5,500, entertainment 7,500, net profit they have given 3,43,000. Credit side, gross profit 6,50,000, profit on sale of machinery 18,000, interest on securities 12,500, and by dividend received from Indian company 50,000. See the additional information. The allowable depreciation as per IT is 20,000. Machinery were purchased in August 2018 and sold in March 2020. Donation and charitables are paid to recognize charitable institution. So in the last what they have given, the donation which are given, that is a recognized charitable institution, this should be noted. Now let's see the solution. See, first of all we are going to calculate profit, that is income from business under the normal provision, because here they are not asked under section 115. Okay, so this is a normal provision. So which are the expenses are admissible and inadmissible, that we are going to be consider here. Okay, so inadmissible expenses are going to be added, and the expenses or tax free, which are the incomes, are should be deducted. So as far as your information is concerned, first is provision for tax. This is admissible expenses which is going to be added. Rent and taxes, correct? Rent and taxes, it is considered as allowable. 1,000. Fire insurance, this is a admissible. Establishment expenses, this is we are considering as a admissible. Next, depreciation, here under this allowable depreciation under IT is given. So first is disallowable, this is inadmissible, and IT kottidare, that should be considered as a allowable. Next, donation and charity should be considered as for the deduction. At the same time, ನಿಮಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಹಾಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲವೇಬಲ್. ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಬಟ್ ಇಸ್ inadmissible. Entertainment is allowable. Now all these expenses, from this we are already find out which are inadmissible expenses. Now see the credit side income, that is profit on sale of machinery. This is not going to be credited. So this is called as a tax free or non business income. Next, interest on securities, this is also from income from other sources. And dividend received from Indian company, this is also going to be considered as admissible income. So it is going to be deducted. At the same time, we are going to be considered for the deduction. Now see the same thing we are done here. See, income, net profit as per P&L 3,43,000. So which are the inadmissible expenses going to be added here? Provision for tax, depreciation 30,000 in problem nalli kottidru, adu first problem nalli kottirodu depreciation disallow ಮಾಡಿದೇವಿ. ಆಮೇಲೆ IT ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೊನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟಿ, then reserve for doubtful debts. So from the information, these are the inadmissible expenses. Now let's see which are the allowable expenses. First is depreciation allowable,
Next is profit on sale on machinery. As I told, this is from other sources. And interest on securities, again this is from other sources, income from other sources. And dividend received from Indian company. So these three should be deducted. So on securities, dividend received from Indian company, these are all the expenses, and also the income should be deducted. Okay, now after deducting and adding allowable and allowable, that is admissible and inadmissible expenses and income, the income from business will be 4,31,500. Okay, now we are going to see whether there is capital gain, because if you see profit on sale of machinery, information is given. Machinery were purchased in August 2018 and sold in March 2020. So there is almost 2.5 years. That's why this is called as a capital gain. That's why we are considering as a profit on sale on machinery is a capital gain. It is not purchased within the year and sold out. That's why it is called as a capital gain. Then income from other sources, interest on securities, and dividend received from Indian company. This is a 50,000. Any dividend received from domestic company, if less than 10 lakhs, then dividend should be exempted. Okay, this should be understood. But from the financial 2022, ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4,31,500 ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆನ್ ಮಷಿನರಿ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ 18,000 ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅದು ಸೊ ಓನ್ಲಿ 12,500 ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು ಎಷ್ಟು, 4,62,000 ಬಂತು. ದೆನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 8EG ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಡೊನೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ 8EGನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎನಿ ಡೊನೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್, ಅಂದರೆ 50% ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಮ್ಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 3,500ಗೆ 50% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,750 ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಡೊನೇಷನು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 4,60,250 ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.